Good morning, student. Today I will explain the first poem, Dust of Snow, written by Robert Frost. This poem is from your book, First Flight. This is a small size of poem of two stanza, almost 8 lines, written by Robert Frost. In this poem, writer has explained about the positivity and negativity in our surrounding, that what type of thought people have regarding of things or natural phenomena, how we are conceiving it. In this poem also poet has tried to explain it about of the negative domain or bad omens in our surrounding, how it is had a great impact on our behavior as well as our response towards these negative vibes. Sometimes these negative things also create the positive situation in our surrounding or in our day-to-day life. So the same day-to-day life situations poet has taken from here. Along with that, I will explain about of the literary devices which has been used in this poem, so that you have the clarity what type of literary devices poet has used in this poem. Okay, so let's start the poem Dust of Snow, written by Robert Frost. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Dust of Snow is the name of the poem, and here dust means to pour. ਡਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਨੋ ਦੇ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੈਨਰ। ਸ਼ੁਕ ਡਾਊਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿੱਗਣਾ। ਐਂਡ ਹੈਮਲੌਕ ਟਰੀ ਇੱਕ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟਰੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੈਮਲੌਕ ਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਫ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਟਰੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਮਲੌਕ ਟਰੀ ਹੈ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਹੈਮਲੌਕ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹੈਮਲੌਕ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਮਲੌਕ ਟਰੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਡਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨੋ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪੋਇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆ ਪੋਇਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਟਰੀ ਹੈਮਲੌਕ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਪੋਇਟ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਅ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੂਡ ਐਂਡ ਸੇਵਡ ਸਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਡੇ ਆਈ ਹੈਡ ਰਿਊਡ। ਪੋਇਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਨੋ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਔਰ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੋਇਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਗਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਹੈਮਲੌਕ ਟਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿਗਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਚ ਗਿਆ। अब whatever type of literary devices poet has used in this poem, I will explain, because already I have prepared for you what do you mean by the literary devices and what type of impact it has on this poem. Literary devices are generally used by the writers or the poets in their literature. So when the writers are using in their drama, in their skit, or any type of other literary format, it's known as a literary devices, but most of the time it's being used by the poet also, so that generally we call it as a poetic devices. Poetic devices are form of literary device used in a poetry, and a poem is created out of poetic devices composite of structure, grammatical, rhythmic, material, verbal and visual elements. They are essential tools that a poet used to create rhythm, enhance a poem's meaning, or intensify a mood or feeling.
It means very clear. Poetic devices are what? It's a type of tools. Poetic devices एक तरह ਦਾ tools ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ poet use ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ rhythm ਆਪਣੇ poem ਦੇ ਵਿੱਚ poem ਦੀ meaning ਨੂੰ बढ़ाਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ natural ਜਾਂ unnatural things ਨੂੰ compare ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ mood और feelings ਨੂੰ intensify ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ poet use करता है. So there are lots of poetry literary devices, so we can't count it in a number. Generally writers are or poets are using 20 or 10 main literary devices such as allegory, allusion and cliffhanger, dramatic, ironic, standard metaphor, foreshadowing, humor, imaginary, etc. So some of the poetic devices which has been used here in this poem I will explain to you, so that you will have the clarity that what type of poem is this and how it has been used in this poem. So in first stanza, the rhyming scheme which has been used by the writer is the A, B, A, B. As I will show you in this stanza, you could see here crow, snow, me and tree. So here in this stanza, poetic device is A, B, A, B. And second literary device which has been used here is the enjambment. Enjambment is what? If the same sentences is running in 4 lines or more than 4 lines is known as a enjambment. So you can see here in this poem, without any punctuation, the same line has gone through. There is no full stop, no comma, without any punctuation. It's carry forward. Okay. So same line ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ poem ਦੇ ਵਿੱਚ continue ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. So this is known as a enjambment. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ punctuation ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ punctuation sign ਨਹੀਂ ਹੈ. Next literary device which has been used in your first stanza is the assonance. It means assonance is what? When vowels sound repeated many times is known as a assonance. So in the first stanza you could see here that O vowel sound has been repeating. Crow, shook, down, hemlock, snow. So these are the O sound words which has been repeated here. Now in the second stanza, the literary device which has been used here is the CD, CD, like heart, part, mood, rude. So here literary device is C, D, C, D. Second literary device has been used in the second para is the alliteration. Alliteration means was repetition of consonant sound at the beginning of 2 or more adjective of closely placed words, such as in the second para has, heart is given here, and H sound has repeated constantly. You could see here in this para this H sound, H, okay, this H has a H sound, okay. And next literary device which has been used in the second para is the enjambment. Here also there is no punctuation, no full stop, no comma. At the end of this poem only full stop you can see. This is end of the root. Otherwise there is no comma, no other punctuation sound, okay. So next literary device which has been used here is the consonants. S sound repeated in sound last line and D sound repeated in the last line is known as a consonant. So in this last para, as you can see here, D, S has been repeated. So these are the literary devices which has been used in this poem, and poets has tried to explain it in a proper way that what is the meaning of negative vibes or the bad domain and how people are getting influenced by them. So from this poem, what did you get it? We have learned that these negative things are existing in our society, in our surrounding, the same as the positive things are existing. So it's our mental status or it's our mindset how we are taking it. In this poem, writer has taken all the negative sign in a positive way, and at the end of this poem his mind and his heart was changed, and his mood, which was not positive earlier, has converted in a positive way, and his left day was not ruined, it was saved. So we have to
take it in a positive way. Along with this explanation, I hope you all have the clarity of this poem. I will post the question answer as well as the literary devices and word meaning for your clarity and preparation of your notes. If any other further doubt you will face, you can join the Google Meet class and clarify your doubt. Thanks.